spirit of unbelief, Cet esprit de manque de any croyance, spirit of doubt in your heart, cet esprit de doute dans I ton cœur, rebuke it in the name of Jesus. qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Whatever spirit of unbelief Peu in importe our midst, l'esprit de manque I de rebuke croyance, it in the name of Jesus. qu'elle soit renversée au Say, nom de oh Jésus. Lord my God, Dis, oh Dieu mon Père, any evil chain toute mauvaise chaîne connecting me to me Satan, connectant à Satan, any evil power, toute mauvaise part, wherever you peu are, importe où se trouve, be broken, soit brisée, be broken, soit brisée, be broken. soit brisée. Open your mouth and break that Ouvre chain. ta bouche et brise cette chaîne. Whatever evil chain Peu importe les mauvaises chaînes, holding you bound, Arrêtant captif. holding your en family, raison de ta famille captive. break that chain, Brisez break cette that chain. Any chain of limitation, Toute chaîne de any limitation, chain of stagnation, toute chaîne de stagnation, break that chain, brise cette chaîne, break that power of brise darkness. cette puissance des ténèbres. Whatever chain of Peu darkness, importe les chaînes de ténèbres, command it to be broken. commande qu'elles soient brisées. In the name of Jesus, we Au nom pray. de Jésus, nous prions. There are some chains from our family Il y a certaines chaînes de nos that familles are still connected to us, that the blessings of God, qui sont the connectées à nous, promises of God cannot manifest in our et que lives. les promesses de Dieu ne peuvent se Open manifester your dans nos mouth, vies. say, oh Lord my God, Ouvre ta bouche, dis Seigneur, mon Dieu, any family altar tout hôtel de famille rising against me, s'élevant contre moi, any family idol toute idole de rising famille against me, s'élevant contre Holy moi, Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, fire, open your mouth and consume ouvre fire. ta bouche et consume cette démon par le Any feu. family idol, Toute idole familiale, any family idol, toute idole familiale, any altar, tout hôtel, wherever they peu gather, importe où ils sont rassemblés, against you, contre toi, against your blessing, contre tes bénédictions, consume it by fire. consume-le par le feu. That altar must be consumed. Cet hôtel doit That être altar consumé. must be consumed. Cet hôtel doit être That consumé. idol must be consumed. Cette idole doit être consumée. That altar of failure in your family. Cet hôtel d'échec dans ta That famille. altar of disappointment in your family. Cet hôtel de déception dans ta That altar of famille. late marriage in your Cet family. hôtel de mariage en retard That dans ta altar of famille. poverty in your Cet hôtel family. de pauvreté dans ta Break famille. that altar. Brisez cet That hôtel. altar of premature death. Cet hôtel de mort subite. Break that altar. Brise cet Break hôtel. that altar. That altar of stagnation. Cet hôtel de Begin to stagnation. destroy the altar Détruisez cet by the hôtel. blood of Par le Jesus. sang de Jésus. Viewers begin to break that Téléspectateurs, altar. brisez cet hôtel. Viewers begin to break that altar. That demonic altar fighting your hôtel spiritual démoniaque, life. That combattant demonic ta altar destruction. fighting your destiny. Combattant Break ta it, destinée. break it, break it. Brisez-le. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. People of God, there are some distractors on our way to our Il y a destinies. certains destructeurs. When you don't identify the distractors, you can never go ahead. Are you ready? Are you ready? Say, oh Lord my God, Oui, oh Dieu mon Père, whatever destruction spirit on my peu way, importe l'esprit de distraction à mon chemin. any distractor Tout esprit de distraction. holding me Dans le temps bound, captive, distracting me not to meet God, me distrait à ne that pas power rencontrer must be Dieu. destroyed today. Cette puissance doit être détruite That aujourd'hui. demon must be consumed Ce today. démon doit être consumé Holy aujourd'hui. Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Any spirit of Cet darkness, esprit de ténèbres, is it marine est-ce spirit? que c'est le mari Is spirituel? it spiritual wife? Femme Is it spirituelle. spiritual husband? Mari spirituel. Distracting Te you. That you distrait should not enter the God's race. afin de ne pas entrer That dans le marine temps de Dieu. spirit. Ce mari That spirituel. spiritual femme wife. spirituelle. That ancestral spirit. L'esprit ancestral. That idol. Cette idole. Witches and wizards. Oh Le God, this sorcellerie. spirit. Distracting you. Te Not to distraire. enter God's race. À ne pas Are entrer you dans le temps de ready? Say, oh Lord my Dis, God. oh Dieu mon Père, Any spirit. tout esprit, Any demon. tout démon, Disturbing my life. dérangeant ma vie, Distracting my destiny. dérangeant ma I destinée, command you. je commande, Catch fire! reçois du feu, Catch fire! reçois du feu, Catch fire! reçois du feu, Catch fire! reçois du Catch feu, fire! reçois du feu. Open your lips and command fire to Ouvre tes consume lèvres that et demon. commande le feu de consumer ce démon.
lips and make that Ouvre prayer. ta bouche et fais cette prière. Pray to God for His Prie grace. à Dieu sa His grâce. grace and mercy Sa grâce et sa for us to miséricorde enter His rest. afin d'entrer dans son You repos. cannot enter God's Tu ne rest peux entrer dans le without repos de His Dieu mercy and favor sans upon sa your life. miséricorde et sa faveur dans ta vie. Prayer. Continue à prier en demandant la grâce et la faveur de Dieu dans vos vies. Ask God for grace to succeed in your marriage. Demande à Dieu la Ask God for grâce grace to succeed in your de finances. réussir dans ton mariage, tes Ask God for finances. grace to succeed in your Demande la business. grâce à Dieu de réussir dans tes Ask Him the affaires. grace. Demande sa grâce. In Jesus' mighty name. Au nom puissant Say, de oh Jésus. Lord my God, Dis, oh Dieu mon any Père, familiar spirit tout esprit familial, tormenting my life, tourmentant ma vie, tormenting my destiny, tourmentant ma tormenting destinée, my career, tourmentant ma tormenting my carrière, business. tourmentant mes Where are affaires. you? Où es-tu? Where are you? Où es-tu? Be it sickness, Toi maladie, cancer, toi be it cancer, diabetes, est-ce que c'est le be it diabète? ulcer. Est-ce que c'est le Say cancer? out! Dissort. Say out! Dissort. Say out! Say out! Say out! Open your lips and begin to flush it out. Ouvre ta bouche et reverse-le hors de ta vie. Whatever familiar spirit, Peu importe les esprits familiers. be it ulcer, Est-ce que c'est le cancer? be it cancer, be it diabetes, Est-ce que c'est le diabète? tormenting your marriage, Tourmentant ton mariage? tormenting your destiny, Tourmentant ta tormenting destinée? your career. Tourmentant ta Begin to carrière? flush it out. Commandez-le Begin hors. to flush it out. Say you idol. Est-ce que c'est idole? Say you idol. Toi idole? Say you idol. Toi idole? You idol. Toi idole? In my father's house. Dans la maison de mon In papa? my mother's La house. maison de ma maman? Tormenting my life. Tourmentant ma Tormenting vie? my business. Tourmentant mes Where are affaires? you? Où es-tu? Where are you? Où es-tu? Right now. Maintenant, Hear the voice of God. écoute la Hear voix the de voice Dieu. of God. Écoute la Say voix be de Dieu. broken. Dis, sois Say be brisé. broken. You altar of sickness. Ta hôtel de You altar of barrenness. Ta hôtel You de altar of stérilité. failure. Ta You hôtel de altar of stagnation. Ta You hôtel de altar of stagnation. disappointment. Ta Say hôtel be de broken. déception. Dis, sois Open brisé. your lips and break that altar. Ouvre ta bouche et Begin brise to cette break it hôtel. right now. Begin to break that altar. Continue à Break briser it, cette break it, hôtel. break it. That Brise-le. altar of stagnation. Cet hôtel de That altar of stagnation. late marriage. Cet hôtel de That mariage. altar of barrenness. Cet hôtel Begin to de break it. stérilité. Break it, Brise-le. break it, break it. Begin to break altar. That generational altar. Cet hôtel générationnel. Sexual altar. That idol in your family. Cette idole dans ta famille. Command their powers to be broken. Commande que ces puissances soient brisées. Marriage. Let ton their mariage, powers be Que broken. les puissances soient brisées. In your career. Dans ta carrière. Let their powers be Que broken. leurs puissances soient In your brisées. finances. Dans tes Let their finances. powers be Que broken. les puissances soient brisées. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Pray whatever that Satan have stolen from you. Peu importe ce que Satan a volé de toi. Today it must be restored. Aujourd'hui, ça doit être Is it restauré. your marriage? Est-ce que c'est ton mariage? Is it your Tes finance? finances? Is it your job? Is Tes it your activités? ministry? Ton Is it your ministère? contracts? Ton Today contrat. they must be restored. Aujourd'hui, ça doit Say, être oh restauré. Lord my God, Dis, oh Dieu, oh mon Père. Lord my God, today Aujourd'hui, my marriage is restored. mon mariage est My restauré. finances is restored. Mes finances sont restaurées. My spiritual life is Ma restored. vie spirituelle est restaurée. Open your mouth and begin to pray for Ouvre ta restoration. bouche et prie pour la Let restauration. whatever the devil has stolen from you be restored today. Let your destiny be restored. Que ta destinée soit Let restaurée. your marriage be restored. Que ton mariage soit Let your restauré. spiritual life be Que restored. ta vie spirituelle soit Let restaurée. your job be Que restored. tes activités Let soient your restaurées. contracts be restored. Que tes contrats soient Open restaurés. your mouth and begin to pray for Ouvre ta restoration. bouche et prie pour la restauration. Today you must be restored. Aujourd'hui, tu dois te restaurer. Today you must be restored. Aujourd'hui, tu dois être God of restauré. said you must be restored today. Dieu a dit que tu dois être God libéré of said you aujourd'hui. must be restored. Dieu a dit que tu dois être The restauré power of aujourd'hui. Satan must be La destroyed. puissance de Satan doit être détruite. Restoration is coming your Les way. restaurations viennent en ton chemin. Restoration is coming your La business. restauration vient dans tes activités. Restoration is coming your La marriage. restauration vient dans ton mariage. Restoration is coming in your La spiritual life. restauration vient dans ta vie spirituelle. In your ministry, restoration is Dans ton coming. ministère, la restauration In vient. the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Now open your mouth. Ask Ouvre ta God bouche, demande à Dieu to lift you up by His right hand. de te To lever lift en your sa main business up by His right hand. Élever tes To affaires en lift main your droite. finances up by His right hand. Élever tes To finances en lift main your droite. up by His right hand. Élever ton Open your mouth ministère and begin to pray that prayer. en sa main Wherever droite. as lifts you,
Demande à Let Dieu your de marriage be t'élever. lifted up Que ton mariage by soit his élevé right hand. par sa main droite. Let your business be lifted up Que tes business by soient his right élevés hand. par sa main droite. Let your spiritual life be Que lifted ta up vie spirituelle soit élevée by his right hand. par sa main droite. Let your finances be lifted Que up tes finances soient by élevées his right hand. par sa main droite. Let your family be lifted Que ta up. famille soit élevée. Ask God to lift you, to lift Demande your à Dieu family. de t'élever, élever ta famille. Demande à Dieu de t'élever, élever ta famille, élever tes It affaires. is by the right hand of God C'est la main that droite the de Dieu children of Israel were auquel les delivered enfants from Egypt. d'Israël étaient It délivrés was by d'Israël. his right hand that Les they were Égyptiens. delivered. Rescue your life by the right hand of God. Command restoration Commandez la by the restauration. right hand of Par la God. main By droite de the Dieu. right hand of Par la God. main The droite de Dieu. right hand of God is power. La main droite de Dieu est puissante. Commande, By the right hand of God, Par la main droite command de your Dieu. deliverance, Commande your ta healing. délivrance, ta By the guérison. right hand of Par la God, main droite de Dieu. whatever attack, Peu importe by les the attaques. right hand of De la God, main droite let de Dieu. that attack be taken away. Que cette attaque soit Let retirée. that attack be taken away by the right hand of God. In the name of Jesus. Au nom de Say, Jésus. oh Lord my God, Oh Dieu mon Père, any darkness tout est in my ténèbres life, dans ma vie, any darkness tout ténèbres in my family, dans ma famille. where are you? Où es-tu? Where are you? Où es-tu? Let there be que light. la lumière soit. Let there be light. Que la lumière Let soit. there be light. Let there be light. Open your mouth and begin to command the light of Ouvre God. ta bouche et commande la lumière de Dieu. The light of God must La appear lumière de Dieu doit in apparaître your life, dans ta vie. in your mind. Ta Let destinée. there be light Que la lumière in your soit career. dans ta carrière. Let there be light. Que la lumière soit. Wherever there is darkness, Peu importe où il y a les the ténèbres. light of God must appear. La lumière de Dieu doit The apparaître. light of God must La appear. lumière de Dieu doit The light apparaître. of God must appear. The light of God must appear. Your spiritual Dans life, ta vie in your spirituelle, finances, dans tes finances, in your marriage. dans ton mariage. The light of God must La appear. lumière de Dieu The doit light of God apparaître. must La appear. lumière de Dieu doit Any form apparaître. of darkness, Toute forme de any form ténèbres. of darkness, Toute forme de let there ténèbres. be light. Que la lumière Let soit. there be Que la light. lumière soit. Fire must come Le down. feu doit descendre. Fire must come Le down. feu doit descendre. Fire must come Le feu down. doit descendre. Fire must come Le feu doit down. descendre. Any demon, Tout démon, wherever they are hiding, peu importe où il est, wherever, Peu importe. whatever sickness, peu importe les maladies, whatever sickness, peu importe les that maladies, sickness must go. cette maladie doit That partir. sickness must Cette go. maladie doit That partir. sickness must Cette go. maladie doit partir. Whatever sickness, Peu importe la wherever maladie, that sickness is peu hiding, importe où cette maladie that se passe, sickness must go. cette maladie doit That partir. sickness must go. Cette maladie That doit sickness partir. must go. Cette maladie doit partir. Wherever they are, Peu importe où il se any trouve, demon, tout démon, any principality tout principal, holding your finances, arrêtant tes finances, no one can hold you bound. aucune puissance ne peut No t'arrêter Satan captif. can hold you bound. Aucun Your Satan ne peut family t'arrêter must be liberated. Ta famille doit être Your libérée. family must be liberated. Your destiny must be free destinée doit être by libre. the right hand of Par la God. main droite de The Dieu. right hand of La main God. droite de Dieu. The right hand of La power. main droite de It will puissance. set you free. Va te rendre It will libre. set you free. You will be delivered Tu seras by délivré. the right hand of Par la God. main droite de Dieu. Be set free by the right hand of God. Aye. Aye. Fire! Aye. Holy Ghost! Aye. All over your body. There's no hiding place for you. Aye. Who are you and what have you done in your life? Aye. Aye. I did destroy marriage. How? I did destroy marriage. How In did you? business. If you want to live fine for a marriage, me not to do business. How do you destroy her business? Anything my business I destroy and spoil. How? It is destroyed. How is her business disturbing you? I don't want you for prosper. I
don't want it for put in the place where they want go. Hey! Why do you don't want her to put the children where they want to go? Fire, fire. Stand right! Hey. Stand right! The blood of Jesus. Why is the children disturbing you? I don't want Tommy picking on any place. He gets a boy picking already. The lady fine work. That picking up for bed, that picking is sick. The child is sick. Yes. Who is the cause? Quelle est la cause de ce I mean problème? the cause. You who? Toi Me, qui? friend, Moi, son ami. You friend. How do you enter her? Comment es-tu entré I en enter elle? for a business place. Je suis At the entré business place. à son How? entreprise. How? Comment? How do you manage to enter at the Comment est-ce que business tu as pu place? entrer en elle? I call him for his hours. Ministry. What? I call him for his our ministry. Je l'ai appelé dans mon ministère. Okay, in your own ministry. Yes, I The- invite him for there. I went like church. I invite him for my own church. Je l'ai Okay. invité dans You mon don't ministère. like people that love church. Tu n'aimes pas les Yes. gens qui aiment l'église. So as she loves church, you invited her to her own church. Yes. What is your own church? Quelle est ta part d'église? Is your own church different from this one? Est-ce que ton église est différente de Yes. celle-ci? What are they doing in your own church that they are not doing in this one? Qu'est-ce qu'on fait dans ton église qu'on ne fait pas ici? Don't waste my time. Ne perds pas mon temps. Are you ready to speak? Es-tu prêt à parler? Why you want deliver, he leave his soul. Pourquoi est-ce que tu veux lui délivrer? What are they doing in your own church that they are not doing here? Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ton église qu'on They ne need fait to plenty ici? thing them On fait beaucoup de dance, singing, choses. but chop people that meet them for their plenty thing that they do. Chop people that meet. Yes. On mange And des you biens call de it a church. personnes. Be very fast. In that church, did they use Bible? Fire upon your mouth. Feu sur ta bouche. Aye. Where you call church, did they use Bible there as they will use here? Est-ce qu'on utilise la Bible Ah. là ainsi qu'ici? Ah. De la même façon dont ici. They use plenty thing them for them. They On use utilise plenty beaucoup thing de them. choses là. Name them. Prononce ces Plenty choses. thing them. Name them. Quelles sont ces Use plenty choses? thing them. Name them. They dey write for down, they dey write for war, or they dey read for them, all thing. Or did they read for them? Yes. But now that she's here, what are you going to tell your people? Maintenant qu'elle est ici, qu'est-ce que tu vas dire à ton peuple? Don't deliver it. Ne lui délivre pas. Were you not aware that she's coming here? N'étais-tu pas au courant I qu'elle don't venait try ici? to confuse you. J'essaie de lui confuser. I don't confuse you. J'essaie Why? de lui mettre en la If you can't confusion. reach road, go back. Reach road, go back. Why did you confuse her not to come here? Pourquoi est-ce que tu l'as mise dans la One say me confusion? come for light. Je ne voulais You pas never qu'elle want to vienne. see me come for light. Yes. Because you know, say if he come for light, he will be delivered. Not so. Yes. But now that she will be delivered, what is the report that you will carry to your dark kingdom? Don't deliver you, no go deliver you small. If I don't deliver you, what will be your benefit? Si je ne lui délivre pas, quel serait ton Or benefit bénéfice? plenty thing there because I don't already Like enter what? my belly. Like Quelles sont les choses what? que tu vas bénéficier? I don't already enter my belly. Je suis entré dans son ventre. Okay. I don't already begin destroy heart. Je lui ai détruit son cœur. In which way? De quelle façon? I don't already destroy heart. It drain the blood from your heart. Je retire You du cœur, drain the du blood sang dans in son the cœur. heart. Yes. Okay. Right now, at the command of Jesus, Au commandement de Jésus, I command you je te commande to pack all your sickness, dans ta your maladie, affliction, tes afflictions, whatever disappointment, peu importe les failure, déceptions, les échecs, poverty la pauvreté that you have afflicted her with. auxquelles tu es Begin to affligé. pack your load right now in the mighty name of Rassemble Jesus. ces choses au nom Pack de your load Jésus. and leave that body. Pack it by the count of 3. Au compte de 3, 1, 1, 2, 2, the mighty name of Jesus au nom Christ. puissant de Jésus-Christ. The blood of Jesus Le Christ. sang de Jésus-Christ. Pack all your load. Ramasse tous tes Pack all paquets. your load. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. All over your body. Sur ton corps, All over your body. sur tout ton corps. There is no hiding place for Il n'y you. a pas de cacheté pour toi. There is no hiding place for you. Pack your load and leave that body. Ramasse tes bagages et laisse le corps. Wherever you have taken her names, her children, Peu importe où Begin tu as to pris ton lose nom, them right le nom now. de ses enfants, relâche-le. begin to lose them right now.
Sister, rise up. Tenez-vous sur vos pieds. How are you? Comment est-ce que vous allez? Hi, man of God. Greet me now. How is it? Hi. You try to stop her. Tu as dit que tu as essayé de l'empêcher de ne pas venir à l'église. What happened to you when you were coming to church? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu venais à l'église? Hey, you want to come to What was happening? I be go hospital so my boy pikin. He be get problem for left side Bobby. Then we go reach for road. Drive on the go to I remember say I don't forget he book. We said the picking day. He the fast side. Bring the picking, put on a prayer line. Okay. God has helped you. Dieu t'a aidé. Go and make the word of God a standard for your life. Va faire la For parole your de Dieu un deliverance to standard be permanent in Jesus' name. pour ta vie, en Amen. fait que ta Give thanks to délivrance God. soit